God morgon allihopa och välkomna till dagens webinar tillsammans med Dacha och KTI. Vi är väldigt glada att få bjuda in på det här temat angående då läget på den finska fastighetsmarknaden. Och som ni ser här i kamerorna så har vi med oss representanter från KTI. Det är Markus Steinby och Hanna Kaleva som kommer att presentera deras material och deras insikter från den finska fastighetsmarknaden här idag. Och mitt namn är Julia Olsson och jag arbetar som Head of Customer Success här på Dacha och kommer att hålla i presentationen och frågedelen här i slutet. Och vi har lite olika språk med oss här idag. Hanna talar finska och engelska. Och Markus, han har innan han började på KTI i april 2018 så har han bott i Sverige och också arbetat på MSCI. Så Markus, du talar svenska och förstår, whereas Hanna, you speak English. And so we will mix a bit during this webinar. Men ni kan ställa frågor på både svenska och engelska så kommer jag att lyfta fram dem till deltagarna. Och för att ställa era frågor så gör ni det i den här menyn. Så skjut ut den och så har ni ett formulär där det står questions. Så där är det bara att skriva in och så kommer jag att lyfta upp alla på slutet. Och anledningen till det här webbinariet tillsammans med KTI det är för att vi har ett samarbete tillsammans med dem. Så om du har ett Dacha-inlogg och du har tillgång till KTIs digitala plattform så kan du se KTIs marknadsdata i din Dacha-licens. Så därav att vi anordnar det här webbinariet tillsammans. Och vi pratade lite i början när vi förberedde för det här och så funderade vi på hur mycket kan de svenska kunderna om den finska fastighetsmarknaden. Och då sa jag till Markus att jag tror de kan det ganska bra. Men jag tänker att vi ska faktiskt ställa frågan till er alla här så får vi se vad ni själva tycker. Så ni kommer få en fråga som ni ser här nu. Hur väl känner du till den finska fastighetsmarknaden? Så får ni gärna klicka i era svar. Mycket väl, ganska väl, OK, eller inte så väl. And for you Hanna, it's about how well do you know the Finnish market? Is it very good, not so good, okay, and not as very good? Thank you, Julia, but I do understand this much of Swedish as well. So, thanks for keeping me posted. Yeah, that's very good. Okay, we wait for another second and then I will show the answer. Here we go. Okay, Hanna and Markus. So the Swedish customers, they are okay on the Finnish market. So then you know maybe what you will focus on when you present as well. And just to let everyone know, we will send out the presentation and this recording afterwards, so all of you will get access to the material. Now, Hanna, you can press full screen on your presentation, and me and Markus will disappear for a while, and we'll hand over to you to go through the first part. Thank you, Julia. Can you see my screen now? Yes, we can see it. Very good. God morgon. I'm sorry for not speaking Swedish to you. I think it's more convenient for both me and you as listeners if I use English, which is after all a bit better language for me. But my name is Hanna Kaleva. I come from KTI, and together with my colleague Markus, we will discuss the Finnish property market, and I'll start with some highlights from our market review, which was published just last week, and discuss the conditions and outlook in the markets right now in these challenging conditions. And in the latter part, Markus will take a look in a bit further in the future and discuss how this crisis and pandemic and its impacts might affect the property market in a bit longer perspective. Just a very brief
introduction to KTI. We are a property information service company specialized in the Finnish property market. And our main, or actually only services we provide have to do with property market information and analytics based on market data and information. We are owned by the two main property industry organizations, the Finnish Property Federation and Rakli, and we have a team of about 20 people currently. And we mostly serve property investors active in the Finnish market, but also all kinds of companies, service providers working together with these main investors. And just an example of information we hold and on which we provide services. We collect data on property returns and risks and provide a service, kind of service which might be familiar to you as MSCI indices or portfolio analysis services. We do that for the Finnish market. We also hold pretty extensive databases on rents, operating costs, shopping center indicators, and increasingly all kinds of ESG indicators as well. And based on this data, we provide benchmarking and analysis to our clients. But now to the actual presentation, which might also give you an impression of what we do here at KTI. As I mentioned, we just published a market review last week, and this presentation is based on the highlights of that review, and you have access to this whole report at our website at kti.fi if you are interested in reading it in more detail. But the highlights we raised as the main points in the cover of our market review included that, yes, we are living very interesting and uncertain times in many ways due to the pandemic we've been living in for the past 8-9 months. But in many ways, we seem to have recovered from the worst shock we experienced when this all started in March this year. We see a slight picking up in transaction volumes, even though it's still quiet and it's still very investors are very selective, and that can be seen in the transactions we see coming up. Prime yields, for prime property yields, we see yields that have decreased even below to the levels we had before the crisis, but that goes only for the very prime, for the very best properties. And what we see happening is an increasing polarization between prime assets and riskier assets, which might be quite typical for uncertain times like this. Where we see the most uncertainty is the commercial property rental markets, especially in retail, of course, hotel sectors, which are suffering from the crisis indirectly, but also a lot of discussion about what kind of offices and how much of office space will we use in the future, which is something Markus will discuss later on in this presentation. And if we start with the basic structure of the Finnish market and the development we've seen there in the past couple of years, when we talk about so-called professional property investment market, we talk about a total investment universe, a total amount of invested assets of about 77 billion euros as of end of 2019. And international investors have increased their role in the market enormously in recent years, and they currently hold about 1/3 of all invested property assets in the market. And sector-wise, we've also seen quite interesting development in recent years, and also this is something which might be a bit different from what you have there in Sweden, is that rental residential properties
currently comprise the biggest share of this 77 billion universe and account for about 1/3 of the total investment market. They've increased their share quite rapidly in recent years, and it's also maybe one main drivers is of course urbanization and increased demand for rental housing. And also one aspect where the Finnish market differs from Sweden is that we have a very liberal rental legislation, and there's no rental regulation in this part of the rental residential market. And this sector has also increasingly attracted international capital in recent years. And what we've seen happening this year, this graph shows you the transaction volume, and I chose to show it to you on a quarterly basis, which first of all tells that by the end of October this year, we've had a total transaction volume of some 4.3 billion euros. And we also see that about 2/3 of that took place during the first quarter of the year, and more specifically, basically during January, February. And then during the pandemic, transaction volumes have been very low. We have a slight increase in the third quarter compared to the second one, but still kind of quiet market. And it's interesting to see what these 2 or 1.5 months bring, and how do they contribute to the whole annual volume. And in terms of property sectors, offices have been the most traded sector with a share of about 1/3 of the total market. The majority of that took place during the first quarter. We saw a couple of really large transactions taking place. After the outbreak of this pandemic, we've seen increasing share in residential portfolio transactions. Of the total volume of the second and the third quarter, residential accounted for about 40%. And public use properties, which include all kind of healthcare, school, education and culture properties, for example, they've increased their share quite a lot this year and account for almost 1/4 of the total volume. And there we've seen a couple of really large portfolio or company transactions where also Swedish players, namely SBB, has been really active, contributing to the volume first by buying Hemfosa, which also had a portfolio in Finland, and then just in October they acquired a 200+ million euro portfolio from a Finnish property fund. So the pandemic is also impacting sector-wise the property investors' interest, which is now focused on safe cash flow prime properties. And outlook for investor demand, we run a barometer survey twice a year, and in this barometer we saw a shock during the spring, and all the indicators we ask or look at in this survey, they kind of collapsed in a survey which we did in April. And then what we saw now in October was a quite confident recovery, which also goes for the investor demand outlook. So the outlook for investor demand is pretty strong, but of course all depends on how we are going to handle the pandemic and the economic impacts raising from this pandemic. I mentioned that polarization is something we see increasing. It's something which has been here in the market, especially in the office market, even before the pandemic. But now we see increasing focus on prime properties, which increases the differences between different kinds or risk category properties. And again, from the barometer survey, this
I think shows you quite nicely what's the difference between prime and non-prime properties at the moment. 2/3 of the respondents say it would be relatively easy to sell a prime property in current market conditions, whereas the same 2/3 of respondents argue it would be quite challenging to sell a secondary, a riskier asset right now. And this increases the differences in yields and also the challenges in pricing of these properties, and this is very typical for market conditions like this. In prime yields from the barometer survey, we still have a very little of true market evidence on yields at the moment, but in the barometer survey, the yields were quoted for residential and office properties in good locations. They were quoted lower than ever before, 3.4 for a residential property in Helsinki and 3.7 for a office property in Helsinki CBD, whereas the uncertainty in retail sector is also shown in these figures, and the yield was quoted at about 0.5% higher than it was at its lowest in 2019. And this graph shows you the development of office rent in new agreements in Helsinki CBD, where we've seen a quite solid and nice increase during the past couple of years, but now during the past 6 months, rents decreased, or this index decreased by 1.3%. And I wouldn't say this is a turn in market trends, but it's also showing or telling you a story about a very quiet market also in the rental market. So in terms of volumes, numbers of new agreements, or the total volume of new agreements, we see a clear decrease compared to the previous half-year periods, or compared to the normal, so-called normal levels. And therefore, we didn't see much agreements being started in the most expensive premises, and it will be interesting to see where it really goes. But the common view on the Helsinki CBD office market is quite solid and safe, and most of the respondents, for instance, in our barometer survey, say that the rents will develop quite positively, actually, also in the CBD, also in the future. But in most other areas, the outlook for office rents is negative. It's because we expect to see increasing vacancies. And the polarization is a very, very clear phenomenon in the office markets right now, and therefore the demand is expected to decrease, and the rents are rather going to decrease or than to increase. This graph shows you the balance figures from the barometer survey, and then when these balance figures are negative, it means that a bigger share of respondents expect the rents to decrease rather than increase. For Helsinki CBD, the outlook seems to be pretty stable. The majority of respondents say that the rents are likely to remain in their current level, but then there's a slight share saying that there might be a downward pressure for rents there as well. Even though, as you know, the Finnish market, you probably know we have quite a severe vacancy issue in the office market here. But despite that, we see a constant flow of new space being developed, and during the first 3 quarters of this year, some 90,000 square meters of new office space was completed, and almost the same amount was under construction. We also know that a couple of large projects are about to be started, and this is again another
other sign of the increasing polarization, the demand is focused on modern and efficient office premises, and therefore this keeps up also new development activity in the market. Retail market is taking the hardest hits from this pandemic, and we also follow the shopping center sales and visitor numbers, and they have been rather negative during the past 3 quarters. There were some issues with shopping center sales and visitor numbers even before the pandemic, and in many ways this has strengthened the existing trends, and also of course brought new challenges, especially to the service sector, which has increased in importance in shopping centers, all kinds of cafes, restaurants, entertainment services, and so forth. The total sales of shopping centers decreased by almost 9% during the 3rd quarter compared to the corresponding period last year, and the number of visitors decreased a double amount because of the decreasing, let's say, people not going to work or using public transportation, which is really important for shopping centers. And outlook for retail rents is negative, clearly more negative than that for offices. But in this respect, we have to remember that there are areas or sectors within the retail which are doing very well in these circumstances. Groceries, big box type of properties are performing really strongly, but when we look at shopping centers or high street retail, that's where we see a bit more challenges at the moment. One sector which is performing really strongly at the moment and has been increased in recent years is residential, as I mentioned, and we see all investor groups continuing to increase their investments in residential, rental residential properties, slightly less so within the private investor or household category, but all professional investor categories are expected to increase their investments also going forward. And the main explanation for that is the solid demand or increasing demand in largest cities especially. And by largest cities, I mean particularly the Helsinki metropolitan area, together with Tampere and Turku, the two largest city areas outside the Helsinki metropolitan area. And then when we look at the second category cities like Oulu, Jyväskylä, Lahti and Kuopio, that's where we've seen increase in supply, which has perhaps at least temporarily exceeded the increase in demand, and that's why we've seen a bit more volatility in rents and a bit more volatility in occupancy rates, and that's very clear in our recent statistics. Whereas in the 3 largest city areas, Helsinki, Tampere and Turku, we see a solid growth also in residential rents, which is expected to continue also going forward. And this sector is also attracting capital increasingly, and we see a lot of new development going on, and this is also expected to keep up construction, which is otherwise expected to decrease, but rental residential production is expected to keep up the volume of construction to some extent. And at the end of September, there was almost 11,000 new rental residential apartments under construction in Helsinki metropolitan area. And in this graph, you see that the volumes are higher than ever in the past, actually. This is where I plan to end, and I'll hand over, or Julia will probably hand over to my colleague Markus, which is taking
who is taking a bit forward-looking approach to the events in property markets. Thank you. Thank you so much, Hanna. I was thinking about, we got a question to your slide, Okay. so I thought maybe we have that question and then we can hand over to Markus. That's and fine. it is if you put the Finnish outlook in an international perspective, like how strong is Finland compared to other investment alternatives if you look at the market as a whole? Well, I would say, of course, everything is uncertain today, but Finland has pretty strongly established its position in international investors' agenda during the past decade or so. And we've seen a constant inflow of capital. Even this year, 53% of all transactions by the end of October were carried out by foreign investors, and Swedish investors do have their own part, have contributed to that as well a lot. But both in terms of the pandemic and its economic impact, Finland has been doing quite well, at least so far. And therefore, we are quite positive that we are going to do rather well also going forward. But of course, everything is uncertain, and it all depends on what's going to happen in the economy, and that also has to do a lot with the pandemic. Let's hope there's a brighter future ahead of us in that respect, and if that happens, it's going to be okay, I hope. But of course, we are a small market in the periphery, so we also have to work hard in terms of transparency and market practices and things like that in order to keep our position. Yeah. Well, thank you, Hanna, for that answer and the comprehensive presentation. And as I told everyone, you will get the slides afterwards also, so you can go through the numbers again. Okay, then let's hand over to Markus, and me and Hanna will disappear again for a while. Tack Julia, tack Hanna. Ska vi se om vi lyckas flytta över till det andra inhemska här i Finland, det vill säga finlandssvenska. Och det där hoppas ni hör mig och förstår vad jag säger också. Tänkte fortsätta med den här samma temat som Hanna plockade upp här, att ta en bild och komma igång med den här polariseringstemat ännu en gång. Det här är från vår barometer survey som vi har gjort här nu under hösten, där vi har frågat respondenterna att hur ser de framtiden med tanke på hyresintäkter. Och som ni ser här så finns det ju lite mera gröna områden. Då pratar vi om industriella fastigheter som är där i mitten, som också inkluderar logistik. Så ser vi residential och public use, som är då bostäder och samhällsfastigheter där man ser en nästan obefintlig inverkan av coronakrisen på hyresintäkterna. Men däremot om vi tittar på de tre andra staplarna så är det betydligt mera orange och rött bland dem. Hotellen sticker ut med det mest röda här, vilket indikerar det att folk förväntar sig en ganska kraftigt fall i hyresintäkterna för hotellen, och samma går också för retail eller handelsdelen. Men precis som han också sa här tidigare ska vi komma ihåg att speciellt inom handelssektorn så den är ju också väldigt polariserad inom den sektorn. Det går väldigt, väldigt bra för traditionella supermarkets och det är den stilens aktörer, medan shopping centers har ju betydligt mera motvind, och det finns ju många orsaker till det, både här och nu på grund av pandemin och på grund av andra stora förändringsfaktorer som håller på där i bakgrunden. Och sen längst till vänster har vi då kontorssegmentet där det ser lite mer osäkert och skakigt ut, inte lika rött som på retail och hotell, men nog så finns det en massa frågor och frågeställningar kring detta, att hur kommer vi att använda kontor i framtiden? Om vi tänker på vad som hände i Finland till exempel i mitten på mars det här året, så såg vi det att de flesta som var kontorsbaserade flyttade till hemmakontoret, vilket betyder att praktiskt taget efterfrågan för kontor temporärt försvann mer eller mindre på marknaden totalt. Nu har det börjat komma tillbaka under sommarhalvåret och nu kommer den då att
se att hur de här lockdowns som vi även har börjat göra mera i Finland nu under hösten och vintern kommer att påverka den här situationen. Men polarisering är definitivt ett tema som kommer igenom när vi tittar på marknaden nu och försöker förstå vad som håller på att hända och vad som ska hända i framtiden. Och det här är ett väldigt aktuellt tema. Här visar jag några exempel på publikationer som KTI har kommit ut med här de senaste veckorna. Här till vänster har ni den här market review, så här kan ni öva er finska markkinakatsaus, som det står ett långt ord, men det betyder market review. Den hittar ni också och kan ladda ner på KTIs hemsida www.kti.fi. Samtidigt kom vi ut med också en publikation som är till höger, som tyvärr inte finns översatt till engelska eller något annat språk, men där har vi försökt komma in på området kring handel. Hur kommer vi att handla i framtiden och vilka drivers finns det där? Hur kommer vi att konsumera? Vad har logistik, shoppingcenters och andra aktörer för roll i den här värdekedjan och nätverket? Och i mitten här, den gröna pärmen, är faktiskt en publikation som vi inte ännu ens har kommit ut med. Förhoppningsvis kommer den ut nästa vecka. Där har vi försökt genom en rad med intervjuer av spelare i den finska marknaden och internationellt försöka förstå lite mer vad som håller på att ske och hända inom fastighetsbranschen i och med coronakrisen som håller på just nu. Och den angreppssättet som vi tog i den här publikationen som nu är på väg ut nästa vecka, så har vi försökt belysa problematiken med coronakrisen och fastighetssektorn från olika perspektiv. Till exempel från olika aktörers perspektiv. Titta på transaktionsvolymer och värderingar som Hanna var inne på här tidigare. Sen finns det en stor diskussion kring det här. Vad är efterfrågan och hur kommer vi att använda olika utrymmen och fastigheter i framtiden? Och vad kommer allt detta att betyda för hur vi egentligen agerar i marknaden? Vad kommer vi att ha för operativa modeller och hur kommer marknadspraktisen att eventuellt förändras som ett resultat av detta? Här är några citat som vi har plockat från de här intervjuerna som vi har gjort här under sensommaren och hösten. Tero Lehtonen som är vd för JLL i Finland kommenterar att det har inte varit någon panik kring investerarna i transaktionsmarknaden. Det har däremot varit mycket mera off-market transactions än vad vi har haft traditionella säljmandat. Så det är klart att det påverkar lite hur marknaden fungerar. Men om vi kopplar tillbaka till den bilden som Hanna visade till början med transaktionsaktiviteten. Så fast den 2020-siffran som så inte ser så alarmerande ut, så nu ser ju den där starten ut som någon har satt sig på den. Om vi tittar på kvartal 2, 3 och 4, hur liksom platta och låga de volymerna finns där. Sen kommer jag in här till höger från Christian Hohenthal som är vd för Sponda, som är en aktör i Finland som håller på mycket med shoppingcenter och med kontor. Och har fokuserat mycket på det att vad är kvaliteten på de områdena och hyrorna som vi har. Om vi tänker på kontor specifikt så tror han inte att vi kommer att få en lägre yta per kontorsplats i kontoren. Den kommer att gå åt andra hållet. Delvis som funktion på det att vi behöver inte mer så många stolar och bord på kontoret för traditionellt kontorsarbete, utan vi behöver mer mötesytor och det faktum att folk kommer att fortsätta jobba distans och hemifrån även efter pandemin, tror jag själv personligen. Och sen det tredje citatet här längst ner som kommer från Markku Mäkiaho som är vd för en stor lokal investerare som heter OP Kiinteistösijoitus. Han lyfter fram faktumet att det är många stora aktörer som har tagit en timeout i deras funderingar i marknaden just nu med att hur mycket plats behöver vi, hurdan plats behöver vi och var ska de finnas. Vilket leder ju till att det finns en stor osäkerhet i marknaden just nu. Och det leder till att riskpremierna är höga och det föder ju vidare den diskussionen och analysen. Det var ännu vill säga kring den här osäkerhetsfaktorn också, det att alla de här siffrorna som vi nu, Hanna och jag har kommenterat här, de reflekterar ju den senaste dryga halvåret som vi har sett. Och dessvärre så är ju volymerna relativt låga. Så det är svårt att dra väldigt starka konklusioner och slutsatser på basen av den datan som vi ser nu. Utan jag tror själv att det är betydligt viktigare att också titta på de här headline-siffrorna, titta på vad säger snittsiffrorna i de olika undersökningarna, men också djupa in under ytan, se vad är drivkrafterna bakom de här olika situationerna som håller på att utvecklas i marknaden för tillfället.
Men försöka lite knyta ihop den här säcken, så har vi satt ihop en sån här liten matrismodell på att vad eventuellt kommer att vara då slutsatsen av covid-19 och vad det här kommer att betyda för de olika sektorerna. Residential eller bostäder uppe till vänster. Åtminstone den data som vi har nu ser det ut som att efterfrågan är stark i de större städerna, främst i Helsingforsregionen, Åbo och Tammerfors. Vi ser däremot lite polarisering inom bostäderna också. Det betyder att det finns en lite större efterfrågan på lite större och lite billigare lägenheter. Som ju klart hänger ihop också med det att hur vi jobbar hemifrån. Man vill kanske hellre ha lite mera plats även inom sina egna väggar än att lita på att man kan gå till ett café. Som en årsbrygga till kontor uppe till höger. Flexibilitet och olika sorters lösningar kommer säkert att komma upp och bli betydligt viktigare i framtiden. Vad behöver vi kontor för? Behöver vi dem för att gå dit och jobba? Logga in klockan 8 eller 9 på morgonen och sitta där till klockan 4 eller 5 på eftermiddagen och sen går man hem? Eller är det på grund av att du går dit för att träffa dina kollegor och ha meningsfulla diskussioner och idéer att göra nya saker? Och sen om man tänker på säkerhetsaspekten, den har också flyttat upp helt på ett annat sätt. Vi har ju tidigare redan sett mycket sådana här well-standarder och annat som har kommit upp som syftar på att folk ska må väl och bra på kontoren. Men samtidigt fysisk säkerhet i termer av inte ett virus i luften till exempel har ju lyft upp den här situationen helt på en annan del. Och dessutom en tredje komponent som ofta kommer in här är flexibilitet. Hur ska vi kunna ha flexibilitet i våra kontorsarrangemang? Både uppåt och neråt om man tänker från kundens eller hyresgästens perspektiv. Retail nere till vänster, handelssidan, den är också polariserad inuti sig. För tillfället så folk har ju handlat väldigt mycket på traditionella supermarkets, väldigt mycket do-it-yourself-verksamhet. Mycket sånt där du kan göra hemma olika saker själv. Men däremot i Finland så har ju shoppingcentren, som Hanna visar på de här kurvorna, lidit av att folk inte får eller inte vågar komma till shoppingcentren och handla där. Och sen har vi såklart i bakgrunden den stora trenden, megatrenden som har hållit på redan en längre tid. Speciellt om vi tänker då på UK eller US och Sverige också varit ett bra exempel på det här, är ju olika former av e-handel. Istället för att gå själv till affären så beställer du sakerna hem och funkar väldigt väl. Som ju då såklart också har en stor inverkan på logistik som vi har här nere till höger. E-handeln kommer att fortsätta växa och det här kommer att ställa nya krav på hur vi hanterar logistikkedjan. Både stora distributionscentraler men också den här last mile. Hur vi får in den där lilla paketet som du har beställt på nätet hem till dig. Och hur det här kommer att betyda att vi gör sådana olika omnichannel-lösningar där vi integrerar både e-handelslösningen och den fysiska handelsplatsen. Men som sagt, den här rapporten kommer ut nästa vecka. Jag misstänker att den kommer att vara bara på finska, men vi kan ju göra försök att få den förstådd också för den här publiken här. Julia, tack. Jag tror att det här var allt som jag tänkte säga vid det här skedet. Och det där, vi svarar mycket gärna på eventuella frågor som har kommit via nätet här nu. Toppen Markus, tack snälla. Och jag vill verkligen uppmana alla att ställa frågor om ni har några som ni kommer på direkt här till Markus eller till Hanna, och det gör ni då via menyn i den här frågeboxen questions. Och vi har cirka 5 minuter kvar här till kvarttid, så vi ska hålla tiden. Väldigt spännande där Markus, och jag vet att det var nu i Sverige kom det ut det här med att Black Friday kommer ju upp nu på fredag eller nästa fredag, och att det är vissa så små aktörer som egentligen vill skjuta på Black Friday för att de har inte den här e-handeln och kan hantera det. Så de blir liksom de stora förlorarna. Så det är ju det blir ett skifte, de som kan hantera e-handel och kanske de som inte kan göra det, och att det blir någon form av antal aktörer kanske minskar och det blir mer centraliserat till större aktörer. Och det är ju en intressant reflektion bara. Hur framtida handeln kommer att se ut och vilka som kommer klara det här skiftet. En fråga kring det här med kontor, du pratar om flexibilitet. Och hur påverkar den här efterfrågan på flexibilitet, hur påverkar den terminstrukturerna på kontrakten, och hur i förlängningen påverkar det investerarnas perspektiv på att investera i just då kontor till exempel?
Tack Jolle, det är en bra fråga, ett väldigt intressant ämne att fundera vidare på. Och som en första kommentar är det att om vi tänker på den finska kontorsmarknaden generellt sett, om vi jämför den internationellt, så är den relativt flexibel redan nu. För att vi har en lång praxis av att vi har tills vidare kontrakt med en uppsägningstid på x månader, vilket ju ger dig en viss flexibilitet att jobba. Du är inte nödvändigtvis fast vid ditt kontor för de närmaste 10 åren. Utan du kan liksom då hantera din kontorsyta om den ska växa eller om den ska minska och vilket håll den är på väg. Men absolut, om man tänker det från en kontorsinvesterare som uthyrarens perspektiv, så jag skulle gärna plocka in riskaspekten till det hela, ta den här terminstrukturen som du också nämnde och jämföra det med till exempel räntemarknaden. Du har ju olika räntenivåer om vi pratar om kortsiktiga räntor eller långsiktiga räntor, och det reflekterar ju då den här risken i transaktionen. Du som hyresgäst kanske vill ta risken att jag tror att jag kan bo kvar i det här kontoret de närmaste 5 eller 10 åren. Då eventuellt kan du få en lägre hyra av din hyresvärd. Men däremot om du vill vara inne på en kortare cykel och eventuellt kunna koppla loss snabbt, då är ju risken högre också för din hyresvärd. Och det kommer antagligen att kunna synas i hyresprissättning. Jag tror själv att det kommer att få en hyresmarknad som eventuellt får liksom olika nivåer. Det finns inte bara ett pris för x 100 kvadratmeter på x ställe, utan det har också mycket att göra med terminstrukturen på ditt kontrakt som du råkar ha. Tack snälla Markus för det. Vi fick en till fråga. I can take this in English. We got another question about the office market. And do you guys see in Finland that the second-hand renting, that you rent to another part within your space, is that increasing in Finland? Hanna, we can't hear you right now. You are on mute. Can you hear me now? Yes. That's a phenomenon which is, if we look at the past crises, the crises we've seen before, yes, that's a phenomenon which tends to increase in situations like this. But on the other hand, it's a phenomenon which is really difficult to capture in any statistics. So in the past couple of months, it's not something because usually you hear market players to discuss it, and it's being kind of, it usually emerges from somewhere anyway, but it's not something I've been hearing about not yet. But yes, maybe it's something that will increase going forward, but I wouldn't say, I wouldn't think it's a big thing so far. Thank you for that answer. We also got another question, and I will read it as I read it to you. Let's see. Yeah. So the yields for offices that are not within the prime segment, it's about like the vacancy risk for them, and has the pricing been affected due to this pandemic? That's the part of the market which is really opaque. We don't know. There's not, I mean, there hasn't been many transactions taking place, but clearly it is something where, yeah, the pricing should be impacted, but how much, it's difficult to say because we don't have that much evidence yet. But in a big picture, of course, we have ongoing valuations. We have many funds, for instance, who do quarterly valuations, and the valuers have so far, of course, they have reacted to this change in the market, to the increasing uncertainty, but we haven't seen anything dramatic in that front either. And even that, it's not public. We will only see, we do, for instance, the return index on an annual basis, and therefore we see the whole annual figures. So I'm sorry, there's not much to be reported from that front. It's more like market sentiment and barometer surveys.
And yes, there's going to be an increasing difference, but how much it's going to increase, not easy to tell. No, not when you don't have the observations for it. Not much transactions to be reported, yes. Yeah. But anecdotal evidence from the valuers points to the fact that they have not made any big changes to their assumptions, despite the fact that the volumes have been very low, which means that at the moment it looks fairly stable and steady. But obviously, if there would be a bunch of transactions coming through at very different levels, then that will, of course, have an impact. But so far, people are more sitting on the sidelines and watching more cautiously and carefully. Thank you, Markus. The time we already did the time, but you will all get the presentation. We have one last question. I will bring that one up. But if you guys have to leave, then just leave the webinar, and we will just have 1 more minute for the last question. And that is it also on the same topic, but more on the focus on the vacancy rents. And I think maybe Hanna, you presented some of those, but have you seen an increase in vacancies, and in what areas have you seen the vacancies increase? We have a rental database where we look at the occupancy rates of big investors' portfolios, and there we saw a decrease from 85-86% a year ago to 83 now. So it's, yeah, the vacancy issue is still there, and it's not gonna get any easier going forward. And it's, of course, it is a more serious issue in secondary locations and secondary properties which do not respond to, for instance, these needs Markus raised in his presentation in lower quality and in secondary location properties. Do you have any specific sub-markets that you've seen are in more trouble, if you can point them out? Well, you have to look at properties built in 1990s, 1980s, and then you will look at certain areas where we had those kinds of buildings. But maybe this current situation, current conditions will make this issue even more pronounced and serious also in some other locations, but that is something we'll have to wait and see, as many other things. Yes. Well, I want to continue to ask questions, but we should have respect for the time that we already overdraw. But I'm so happy that we could host this together. And thank you, Markus and Hanna, for taking of your time to present to the Swedish customers of Dacia. And let's hope we can do this another time, and then maybe have some answers on. Yeah. Thank you all, and have a good day. Thank you very much. Tack alla. Bye. Samrada. Hej då. Bye.